60 మంది పిల్లలు ఉన్నారు. మరి వీటన్నిటితో చూస్తే ఈ 595 మార్కులు వచ్చిన దానికి 578 మార్కులకి వచ్చిన మార్కుల్లో ఉన్న వ్యత్యాసం ఎంత అనేది మీరు ఆలోచిస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. దీనిలో మీరు ఆలోచించినప్పుడు తెలుసుకోవాల్సిన ఒక ముఖ్యమైన విషయం, ఈ రెండు కంపారిజన్స్లో ముఖ్యంగా ఇంగ్లీషు హిందీల్లో 100కు 100 తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నదా? మరి అలా ఉండి మార్కులు తెచ్చుకోవడం వలన జరిగే విషయం ఏమిటి అన్నదాన్ని చూస్తే, ఈ 595 మార్కులు తెచ్చుకున్న విద్యార్థులు ఎంతమంది, ఎవరైతే ఇప్పుడు 10th క్లాస్లో 595 మార్కులు తెచ్చుకున్నారో వీళ్ళందరూ నెక్స్ట్ ఇంటర్మీడియట్లో వాళ్ళు స్టేట్ ఫస్ట్ తెచ్చుకోగలుగుతున్నారా, లేదంటే టాప్ 10లో తెచ్చుకుంటున్నారా, లేదంటే టాప్ 100లో తెచ్చుకుంటున్నారా అంటే 10th క్లాస్లో ఈ 595 కానీ టాప్ 10లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరూ కూడా తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో వాళ్ళకి కావాల్సిన టాప్ 10 టాప్ 100లో రావడం జరగట్లేదు. అలాగే వాళ్ళు ఎంసెట్లో టాప్గా వస్తున్నారా అంటే అది అంతకన్నా జరగడం లేదు. ఇవన్నీ కాదు, ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం, ఈ 578 మార్కులు వచ్చిన విద్యార్థితో రేపు ఉద్యోగానికి వెళ్ళినప్పుడు వీళ్ళు కంపీట్ చేసి వీళ్ళు ఉద్యోగమైనా తెచ్చుకోగలరా అని అంటే అది కూడా చేయలేరు అనేది ఖచ్చితంగా మేము చెప్పగలిగిన విషయం, అది ప్రూవ్ అయిన విషయం. కానీ ఈరోజు 590 మార్కులు 95 మార్కులు సాధించి వాళ్ళ పేరు ఫోటోలో వాళ్ళ పేపర్లో వాళ్ళ ఫోటో పడినప్పుడు తల్లిదండ్రులుగా మీరు ఆనందించే ఆనందం, అలాగే విద్యా సంస్థగా మేము ఆనందించే ఆనందం, మేము పొందే లాభం ఇవన్నీ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. వాస్తవాన్ని చూసుకుంటే ఎప్పుడైతే ఈ విద్యార్థులు రేపు సంఘంలో జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ చూసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఎటువంటి లాభం పొందుతున్నారు అంటే వాళ్ళకు కావాల్సిన ఉద్యోగం పొందుతున్నారు, వాళ్ళకు కావాల్సిన లెవెల్లో చదువుకోవడంలో వాళ్ళకున్న కంఫర్ట్ను వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. వీటన్నిటితో పాటు స్కూల్లోనే ఒలింపియాడ్ ఫౌండేషన్ కోర్సులు కూడా శిక్షణ తీర్చుకుంటూ ఏమాత్రం మానసిక ఒత్తిడి గురి కాకుండా 578 మార్కులు సాధించారు. అలాగే ఈ ఫిలాసఫీ ద్వారా విద్యానికేతన్లో అందించే కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ టీచింగ్ ద్వారా న్యాయకర్తపు లక్షణాలు, మానవత్వ విలువలు, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, అనలిటికల్ స్కిల్స్, అలాగే ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ని వృద్ధి చేసుకుని రేపటి ఉద్యోగానికి కావాల్సిన లక్షణాలన్నింటినీ సాధించి భారత పౌరులుగా ఎదగలుగుతున్నారనేది కూడా మనందరం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. మరి ఎటువంటి విద్యకు ప్రాధాన్యత ఇద్దాం అంటే మార్కులు వచ్చే విద్యకు ప్రాధాన్యత ఇద్దామా, లేక మన రేపటి భావి భారత పౌరులుగా తీర్చిదిద్దగలిగే ఎంప్లాయబుల్ స్కిల్స్ ఉన్న విద్యార్థులను మనం తయారు చేద్దామా అనేది మీ తల్లిదండ్రుల అభిప్రాయం. Respected Chief Guest Prasad Garu, distinguished guests on the days, off the days, good evening to all of you. I am extremely happy to be with you all on this august occasion. My greetings to the principal, staff and distinguished guests assembled here. The ancient and traditional learning through the Gurukul school system was prevalent since times immemorial. In the system, when children attained the age of 11, they were sent to Gurukulas for educating them for all-round development. In the system, the Guru used to impact education in all 64 arts provided in the Shastras. After assessing the attitude, interest and the mental plane of the student, the education suitable to the student used to be imparted with focused attention. The students were trained for all-round development and to become perfect citizens.
Do you know which is the best way of communicating any subject to this world? You think it is the television, telegraph, telephone, internet? No. Just inform it to a woman, that's enough. I am sure that this school is running in the same lines by making the penny tots, and the final product is man of perfection with all-round development. The children right from the beginning shall cultivate the habit of reading, writing, speaking and participation in the debates. The clarity of expression and communication are key factors for success of any event. They shall acquire leadership qualities by participating in social service activities which promotes organizational skills and the team building. These characteristics will make them self-driven with increased levels of self-confidence to face any type of challenges in the life situations. My dear kids, I will illustrate a story of monkeys and cat seller which has an important message for you. You are aware of the age-old story of cat seller and monkeys. He was selling cats. One day, he was tired and slept under a tree. The number of monkeys came and took away the cats. The person woke up and tried many ways to get back the cats from the monkeys. But he could not get it because the monkeys would not give back the cats. So he thought of a plan. He started teasing the monkeys. So the monkeys imitated his gestures. After several rounds of such imitations, he took out the cap on his head and threw it down. The monkeys imitated him and threw the caps down, so the cat seller got all the caps. You know the story till now. Now listen to the next episode. The man died and his son continued his father's profession of the same cap selling. So his father has narrated to his son the story of monkeys and the trick to be adopted to get back the caps from the monkeys. So one day, the son had the same experience, so the monkeys took away the caps. The son knew the trick and started teasing. The monkeys imitated him. Finally, he put on a cap and threw it down to the ground, expecting that the monkeys could imitate him and he'll get back the caps. Can you guess what the monkeys did? One of the monkeys came and took away the cap which the person had thrown, because the older monkey had trained the present generation monkeys of how not to get fooled by the cap seller. So, my dear friends, time keeps changing, old tricks won't work forever. Learn new games in life. The story conveys that we have to act according to the changes taking place across the globe. My dear students, you are fortunate that you are studying in a standard and well-equipped school like Nalanda, where it is common sight to notice that millions of other children are not having even 2 square meals per day. And also, they are languishing in dilapidated schools without even roof, basic amenities, and without teachers also. You are all fortunate that you have sumptuous food and better schooling to carry out on your pursuits. You have to think about the fellow brothers and sisters and also try to develop service-oriented approach. It is important that tons of common sense coupled with spontaneous wit and will resolve many issues. It is not surprising to note that one day one of the higher officials was writing something in the night. When his 10-year-old daughter asked him, "Daddy, what is that you are writing? Please come on, sleep." He replied that he is writing the appointments to be given to the persons tomorrow. "You go and sleep, my daughter." To this, the daughter replied, "Okay, Daddy, I'll sleep, but when shall my name appear in your list?" This shows that the father has little time to spend with the kids. In the other illustration, the father is cleaning the showcase in the morning at 6 a.m.
the son came and asked, "Do you like this showcase so much?" The father replied, "Yes, the showcase contained good books, medals earned by him during his education time, and some of the photos. They're very valuable." Further, the son replied, "Oh, I'm not that much valuable," and left the place. This shows the son has no place, at least by a photograph in the showcase. So, as was already told by my earlier speakers, the parents nowadays are not commencing adequate care of the children for different reasons, which are also affecting the behavioral pattern of the children, adverse to their all-round growth. The students, right from the beginning, have to cultivate the habit of developing and inculcating attributes like humanitarian values, service, and honesty, which will be useful in furtherance of their education, which will keep them in good state in their careers. Of course, ultimately it is the good parents and the best teachers that would contribute to the best students. My dear students, అబ్దుల్ కలాం గారు చెప్పినట్లు కలలు కనండి, గోల్స్ సెట్ చేసుకోండి, మంచి ప్రణాళికలు వేయండి, ఆ ప్రణాళికలు క్రమశిక్షణతోటి అమలుపరచండి. తప్పకుండా మీరు మీ తల్లిదండ్రులు కలలు కంటున్నటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి శిఖరాల్లో తప్పకుండా ఉండగలరు. మై డియర్ కిడ్స్, I wish you a very all the best in your future in life. Thank you, one and all. To take the memento. Thank you very much, sir. Now, I request our guest of honor, Shri Venkateshwar Rao Garu, to receive the memento. Thank you very much, sir, for presenting. And now, the much-awaited event, cultural programs are going to start, which are going to steal